Guys, kumno ban delete permanently ya ka Facebook account kunthop ya ka Instagram account hagaju ka por kumju hagaju ka video. Namar belai mentala dangi mut ban shna thymmai ya ka Facebook account lene ka Instagram account. Ngisiam jing ban verify namar balai uju phone number jong ngim la su ban shna ne Facebook account kumju ha uju phone number jong ngim la su ban shna ne Instagram account namar bangila dep shna bun teliki Facebook bat Instagram account ha ne phone number jong itu ngin delete kapto kan ki Instagram ne ki Facebook account dai ka bangi page ne ki jong ngin delete baik permanently ya ka Facebook account barim jong kumju ya ka Instagram account barim jong knang bangi yo ban shna ya ka new Facebook account ne ka new Instagram account Bandili dia ke Facebook bat ke Instagram account ngi ha ban open ya ke Facebook account le nek Instagram account ngaton artali ke Facebook kentup ya ke Instagram nga open ya ke Instagram account bat hapo ke Instagram account ngale ne ke profile icon hapo ka profile icon nga klik na kinegi dot pada nal right side corner hadin mangal dap klik na kinegi dot nga klik ke option account center select na ke section account center nang ta klik na ke option personal detail select na ke option personal detail kumju kane ke ke Instagram account to ngin lek pat ke Facebook account kane ke video ke iarap ep tang da ke ba page ka we ke video hen rai phila ban le ye kane ha ke Facebook rekat ke Instagram account jong pi tapi open ye ke Facebook account jong pi select na ke profile icon nang ta klik setting icon Apo ka setting icon PE ka option see more in account center select nang section nata select biang na ka personal detail. Pem tahane ke don ka Facebook account bat ka Instagram account kane ka way ke detail na ka bantapan delete ka Facebook account jong pi ka barim bat kane ka web bat ka detail na ka bantapan delete ka Instagram account barim jong pi permanently. Apo ka Instagram delete ya ka Instagram account da ka bangi klik account ownership and control. Parahane pat ha ka Facebook account ngilek pat ka Facebook account select na ka chu ka session account ownership and control. Nata ka kedai ke Facebook account tong inlet na ke Facebook account po ke Facebook account klik deactivation or deletion select na ke section nang ta kedai ke Facebook account select ke Facebook account ke bangi kwa ban delete nang ta klik ke option ban select delete account nang ta klik continue barhane pi ke section part ngilai pat check Instagram account na menta ban tip kum na ban delete Instagram account hapo ke section klik deactivate or deletion nang ta select na ke section bar select ke Instagram account jong pi aden pila dat select ke Instagram account jong pi select na option delete account klik continue hapo ke section klik continue pi create a second account kemudian pi hapan shna account thymmai to ngin klik na option klik create a second account le ne pi kwa ban report le ban delete ke Facebook account jong pi na ka dawa don kam ke Facebook account na ka ta ke Facebook ke barim klik something else na ta klik continue hapo ke section pe menta hane kala aingi ban enter your password ni le piang ke Facebook na ka menta ban delete ke Facebook account ni select na ke option continue pada ke section ni klik na ke option my account was hacked I don't feel safe on Facebook and I have a privacy concern I spend too much time on Facebook I have no longer find my Facebook useful select na ke section na ta klik continue but klik biang continue pada po ke section pi option here se try ban atas klik biang continue mentak aingi ban enter your password kene ke dai ke Facebook account bar kene pat ke dai ke Instagram account tongin enter your Instagram password jongin nang tangi klik continue bar kene ke ju ke section ngi lek pat Facebook nek ta ban delete kene ke Facebook account tongin enter your Facebook password jongin ke account jongin nak benta ban delete kene ke account bar hadin pela dap klik kene ke enter password se klik continue hadin pela klik continue automatically ke Facebook account jong permanently kan sa delete link ba ke tim jong ke Facebook Hadin ma pela dap delete ya kene ka account jong pe ka mod uto email jong pe le ne phone number jong pe usif namar ba baru ke Facebook account ki ba pikret ha email jong pe baru ke Facebook account ki ba pikret ha email jong pe kila long clear kila long save par kila janut bat baru ki account ki ba pikret lang ba phone number jong pe ka mod kel phone number jong pe man taw long save namar om down Facebook account chu ha pila yo ru ban shna thymmai ya ke Facebook le ne Instagram account lang ba uju hi phone number